Поэтому мы хотим, чтобы это уже просто прекратилось, чтобы нас считали за людей, мы не мясо. Hi guys, I'm Sad. Welcome back to Warthog Defense. Pro-Ukrainian Chechen fighters are back in Russian Belgorod region. While Russian President Putin is deluding Russians and it seems some Americans about his historic rights over other countries and nations, Russian soldiers in Ukraine are only worried about the relentless assaults their commanders send them into. The Ukrainian Chechen brigade Sheikh Pantsir is again in Russian Belgorod region. We will see interesting videos soon. Вот Россия, уже граница с Россией, Белгородская область. Мы тут вообще рядом, 3-5 километров максимум. While the Kremlin Ripper is spinning a yarn with tales of ancient Rus, his soldiers reveal details of meat assaults they're thrown into. In the infamous 155th Brigade, which is trying to take Novomykhailovka, discontent is growing. The soldiers here are sent for slaughter by Ukrainian warriors with a one-way ticket. The soldiers are not provided with ammunition or evacuation, justified by the fact that they are meat. После вчерашнего наката, при откате 300, те, кто испугался, как они называют, и хатки ебаные, и то, что мы мясо. Они нас за заведение не считают. Был выставлен загранотряд, то есть снайпера, которые действовали против нас, свои же. Поэтому мы хотим написать массовое обращение во все инстанции, чтобы это в конце концов уже прекратилось. Да, и так как вчера были отправлены 3 штурмовые группы, из них добралось только 3 человека, и не было оказано никакого прикрытия. Те, кто были ранены, не было предоставлено эвакуации. Некоторые выбирались так, как могли. Люди, которые вернулись, их отправляют на касс ножами. Без оружия. Командование наше говорит, что мы мясо. За людей нас здесь никто не считает. Это отношение как же животных. В любом смысле. Поэтому мы хотим, чтобы это уже просто прекратилось, чтобы нас считали за людей, мы не мясо. Это такому как командованию, таким штурмам мы готовы, но командование нам такое не надо. Мы будем добиваться того, чтобы это командование также испарилось, как и наши пацаны. Также было озвучено, и в случае того, что если мы закрепимся, никакого подвоза боекомплектов не будет, мы идем практически пустые. Ни эвакуации, ни подвоза, ничего не будет. Ну, просто двигаться в одну сторону, без расчета на то, что кто-то вернется. Если кто-то вернется, их собирают и обратно. Это 155-я часть, ДШР, 5-я рота, 4-я рота. 2-я, 3-я, батальон, также. 2-й батальон. И те, кто остался. Так вот обстоят дела. Сегодня число какое? 7 или 8? 8 февраля, но 02-2024. Так что, люди, знаете, что творят беспредел. Верхушки всякие. Просто мясо ебаное. Вот. Russian telegram channels reported that the interview with Carlson and Carlson himself was not to Putin's liking, and the interview itself was considered a failure. The Kovalchuk clan sharply criticizes the idea of an interview with the American journalist Carlson. They say that the problem is the unpreparedness of the interview arrangement. It was Gromov's and Peskov's mistake. Putin should have talked about conservative values, the creation of a conservative alliance, and moving on. But he went into history and platitudes about Ukraine. Narishkin, who allegedly planted ideas with documents of Bohdan Khmelnytsky and nonsense with Poland, also played a negative role here. He set Putin up to the fullest. Medinsky would not allow such a thing. According to reports, Putin didn't like Tucker Carlson. A snob and a useful idiot who got a meaningful fee,
but was lazy and lacked creativity. Kovalchuk family believes they could have done better with Tucker Carlson, but everything was wasted. There's a wave of complaints in the Kremlin. A very rare Ukrainian loss. Destruction by Russian Zala Lancet loitering munition of a U.S. Humvee with a mounted Croatian Rak-12 MLRS. There is one known example of this loss so far. Ukrainian defenders make their first phone calls home after returning from Russian captivity. Often the families don't know anything about their fate, and those who are held captive by Russia don't have any information about their loved ones at home. Здравствуй, дорогая. Я дома же. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Привет, малышка моя. Дотя. Привет. Мамчик, привет. Мои хорошие, все хорошо, я дома уже. Дотенька. The United States fully supports this funding. We believe there is overwhelming support in the House of Representatives and in the Senate, and it will be done. Republican Congressman and Chairman of the House Intelligence Committee, Mike Turner, said during his visit in Kyiv. In part, to deliver the message that the United States fully supports this funding and that as legislators, we support it and we believe that there's overwhelming support in the House and the Senate and this will get done. It includes a package that provides the weapon systems that Ukraine has indicated that they need. Also, I know this group and others in the House and the Senate are very big proponents for longer range weapons being provided to Ukraine because of the needs on the battlefield that we're seeing evolving. Yes. They haven't seen each other for a year. Thank you guys for watching. I hope you liked this video. Stay with Warthog Defense. Comment, like, subscribe. Become our member and stay strong. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.